హాస్పిటల్స్ రోబోటిక్ సర్జరీలో చారిత్రాత్మక మైలురాయిని సాధించింది. ఆరిలోవలోని కేర్ ఆసుపత్రిలో మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి టోటల్ రోబోటిక్ ప్రోక్టోకోలెక్టమీని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంతో రోబోటిక్ సర్జరీలో అగ్రగామిగా నిలిచింది. తీవ్రమైన పెద్ద ప్రేగు సమస్యతో బాధపడుతున్న 25 ఏళ్ల కుర్రవాడికి దాదాపు 5 గంటల సేపు ఈ ప్రొసీజర్ను చేశారు. తరచుగా పొత్తి కడుపును ఓపెన్ చేసే సాంప్రదాయిక శస్త్రచికిత్సలా కాకుండా రోబోటిక్ టెక్నిక్ ద్వారా అసమానమైన మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ సొల్యూషన్ అందించింది. ఈ సందర్భంగా సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ బిస్వలన్ దాస్ మాట్లాడుతూ, రోగి దీర్ఘకాలిక మల రక్తస్రావం, రక్తహీనత మరియు స్టెరాయిడ్స్ ఆధారపడటం వంటి బలహీనపరిచే పరిస్థితితో 3 సంవత్సరాలు పోరాడారన్నారు. దీర్ఘకాలిక చికిత్స, రక్త మార్పిడి ఉన్నప్పటికీ అతని లక్షణాలు కొనసాగాయి. శస్త్రచికిత్స అవసరం మేరకు రోబోటిక్ సర్జరీని ప్రభావితం చేస్తూ కేర్ హాస్పిటల్లోని బృందం ఈ ప్రొసీజర్ని చేయడం ద్వారా అసాధారణమైన ఘనత, రోగి అతి తక్కువ రికవరీ సమయం, కోతలు లేకుండా మెరుగైన ఫలితాలను సాధించారని పేర్కొన్నారు. We used to work previously in 7 Hills and then Medicover. For last 3 months we are working in care hospitals. We called you today to talk about something which is like a magical, which is like a miracle, which can change the patients how they are being treated. Usually we do surgeries. When the medicines can't cure certain abdominal conditions, we do surgeries, like whether it is for gallstones, for hernias, for the cancers and certain other rare conditions inside the abdomen. As you know all, like when someone of your relatives or someone having an abdominal problem and underwent a surgery, usually you must be asking, are you doing with open surgery or with the small keyholes? The laparoscopy is how we do surgeries for years together. But recently, with the help of surgeries, we have revolutionized the way we treat patients. No more cuttings, no more holes, very small teeny holes, painless holes. Major surgery, whether it is a cancer inside the abdomen, whether it is gallstones, whether it is hernias. Patients are coming, getting operated, going home next day, pain-free, without any risks. And that has transformed the way we treat our patients. Next the question comes, who do the surgery? In a robotic surgery, do the robots do surgery? Actually, it is a misnomer. The robots don't do surgery. There is nothing called robots doing surgery. It is the surgeons which we do the surgery. We will explain you in the next few videos. Like, it is the robotic instruments which goes inside the patient's abdomen, tummy, with small little painless holes, and it can reach any part of the abdomen, and it can do just like the human hand. For human hand to enter inside the abdomen, we have to cut open. Without cutting open, just like the human hand, the robotic instruments go inside the tummy, remove the particular tumor, whether a stone, repair the hernia, sutures, do everything bloodlessly, painlessly, and the robotic instruments comes out, and the patient goes to the room same evening, and patient goes to home next day. And someone might be thinking this must be very, very costly. It is almost same cost as that of open arm laparoscopy. The only thing, the awareness. That's why we called all of you to tell. The people should know that the same thing which we need a open surgery, needs a ICU stay for long duration, antibiotics, can be done with a small teeny robotic holes, and the robotic instruments can go in, do the operation and come out, and the patients go home early. And we recently do something which is unimaginable. Even I can't think of doing it. Few months back, this gentleman, he is from Orissa, but he works in Kerala. He is a fisherman. He was suffering for last 2-3 years because whole of his large intestine, Peddapegulu, was diseased, ulcerated, bleeding was coming.
and the doctors were giving steroids for long term. So he was fed up, the mother, father, because such a young man with bleeding through the stool passage every time, taking steroid tablets and its own side effects. So he came for surgery. For doing that, usually we have to cut open, remove the whole of the intestine, whole of the large intestine, make small intestine, join it to the anal canal, the lowermost part of the intestine, and make a stool passage here. Nowhere in the world people have done without cutting open. And here is a patient on the post of day 6. I will show you, there is no hole anywhere, and he is absolutely okay, and he will tell his own experience to you. And here we goes forward, helping people, doing the same surgery without cutting open their abdomen, sending them home as soon as possible, safely, bloodlessly, and with pain free, and with almost the same cost. So that's why we are here. After this you can ask us questions and get it clear. Now I'll give it to తగ్గిపోతుంది కదా మోషన్ నుంచి కొలనోస్కోపీ చేశారు. కొలనోస్కోపీలో పెయిన్ అంతా వచ్చిపోయి ఎక్కడెక్కడ బ్లీడింగ్స్ అయితే ఉండేవి. సో అక్కడి నుంచి ముక్క పరీక్ష తీసి పరీక్షకి పంపించారు. ఆ పరీక్షలో అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అని తేలింది అబ్బాయికి. సో దానికి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ అని అక్కడ 3 ఏళ్ల నుంచి మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇది ఒక లైక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ అండి అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అనేది. జనరల్గా బాడీ ఇమ్యూనిటీ ఓవర్గా రెస్పాండ్ అయిపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి. సో దాన్ని సప్రెస్ చేయడానికి స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వాలి. సో అలా అబ్బాయి 3 ఇయర్స్గా స్టెరాయిడ్స్ వాడుతూ ఉన్నాడు. వాడినప్పుడు బాగుంటుంది, మళ్ళీ ఆపేగానే మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ఈ అబ్బాయికి ఎవరో చెప్పారు, ఆల్రెడీ మేము ఒక పేషెంట్కి సర్జరీ చేసాం వాళ్ళ ఊర్లో అబ్బాయికి. ఇక్కడ డాక్టర్ గారు బాగా చూస్తారు, దాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళండి అంటే సార్ దగ్గరికి వచ్చాడు అబ్బాయి 2 వీక్స్ బ్యాక్ ఓపీడీకి. సో టెస్ట్ అవి చూసాము, అబ్బాయికి చెప్పాము మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లో అయితే టెంపరీ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పాం. సో అబ్బాయికి అన్ని ఆప్షన్స్ చెప్పాము, రోబోటిక్ సర్జరీతో పాటు ఓపెన్ సర్జరీ, లాప్రోస్కోపీ, రోబోటిక్. సో రోబోటిక్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ అవి చెప్పాము. ఎందుకంటే అబ్బాయికి చిన్న కుర్రోడు చేపలు పట్టుకుంటాడంట కేరళలో. సో మొత్తం కట్ చేసేది చాలా రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండడం, ఆ అబ్బాయి వర్క్కి వెళ్ళకపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయని రోబోటిక్ చెప్పాము. కాస్ట్ కూడా చెప్పాము, వాళ్ళు వేర్ చేసుకోగలరంటే పర్వాలేదు, మాకు అదే కావాలంటే వాళ్ళు రోబోటిక్ ఓకే అన్నారు. సో 2 వారాల తర్వాత లాస్ట్ వీక్ వచ్చాడు సర్జరీ కానీ అడ్మిట్ చేసాము. సో నెక్స్ట్ డే సర్జరీ చేసాం. అయ్యండి సర్జరీ నా 3 ఏళ్ళు అవుతుందండి, 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. కనుక ప్రతి హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నానండి. వెళ్తుంటే పైల్స్ అనుకుని ఆపరేషన్ చేసేస్తున్నాను, ఏట్ లేదనుకుని మళ్ళీ పంపించేస్తున్నానండి. ఒక సోమ హాస్పిటల్కి వెళ్ళానండి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ కొలనోస్కోప్ తీస్తే మెడిసిన్తో వాడుకొని 3 నెలలు ఉంటున్నానండి. 3 నెలలు ఉంటే మెడిసిన్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాగే అయిపోయింది. ఇలాగ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మా మామ ఉంటారు అండి. మామ ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు, ముందు ఆపరేషన్ చేసి ఉంటారు అన్నయ్యకి. ఆపరేషన్ చేస్తే ఇక్కడ తగ్గింది అనుకుని మా అమ్మాయి కనుక్కొని వచ్చాం సార్ దగ్గరికి. సార్ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ ఆపరేషన్ అనుకుని చెప్పారండి. చెయ్యి ఆపరేషన్, మిషన్ ఆపరేషన్ అంటే రోబోటిక్ ఆపరేషన్ అన్నారు. రోబోటిక్ ఆపరేషన్ అంటే రమ్మన్నారు. వారం తర్వాత వచ్చాము. ఆపరేషన్ చేయగానే బాగా ఇప్పుడు తగ్గ బ్లడ్ రాదు, ఊరి నుంచి వచ్చిన ఒడిశా నుంచి D4 అండి.